হাই, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের কিভাবে ভেরিকে অ্যাভয়েড করে বা স্কিপ করে আমরা অন্য একটি শব্দ বসিয়ে, স্ট্যান্ডার্ড শব্দ বসিয়ে কিভাবে আমাদের স্পিকিং এবং রাইটিংকে আরও অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যেতে পারি তা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন দেখা যাক, আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো চলুন আমরা দেখে আসি কিভাবে আমরা ভেরিটাকে অ্যাভয়েড করে সুন্দর সুন্দর বাক্য তৈরি করতে পারি। প্রথমত ভেরি সরি। তো ভেরি সরি আমরা অ্যাভয়েড করে রিগ্রেটফুল ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি। ভেরি সরি, খুবই দুঃখিত। তো রিগ্রেটফুল মানে অনুতপ্ত। তো আমরা ভেরি সরিটাকে অ্যাভয়েড করে আমরা যদি রিগ্রেটফুল করি তাহলে ওয়ার্ডটা ইউজ করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করলে ওই সেন্টেন্সটা আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে চলে যাবে, অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাবে। তো দেখা যাক, আমরা এক্সাম্পল দেই যে আই এম ভেরি সরি ফর মাই বিহেভিয়ার। আমরা এটার পরিবর্তে বলতে পারি আই এম রিগ্রেটফুল ফর মাই বিহেভিয়ার। আই এম রিগ্রেটফুল ফর মাই বিহেভিয়ার। দ্য নেক্সট ওয়ান, ভেরি অ্যাংরি। আমরা বলতে পারি ফিউরিয়াস। ভেরি অ্যাংরি, ফিউরিয়াস। ম্যানেজার ইজ ভেরি অ্যাংরি বিকজ অফ ইউ। বলতে পারি আমরা ম্যানেজার ইজ ফিউরিয়াস বিকজ অফ ইউ। Manager is furious because of you. The next one, very loud. কি বলতে পারি roaring. Very loud, we can say roaring মানে গর্জন দিয়ে বলা। তো very loud sound is not good for health. আমরা বলতে পারি roaring sound is not good for health. Roaring sound is not good for health. The next one is very poor. আমরা বলতে পারি penniless. penny মানে আমরা জানি টাকা, less অর্থ নাই। আমরা বলতে পারি যে penniless মানে টাকা নেই, তার মানে সে গরিব। very poor, penniless. We should help to very poor people. আমরা বলতে পারি we should help to penniless people. We should help to penniless people. The next one is very crowded. very crowded খুবই ভিড়পূর্ণ একটি জায়গা। তো আমরা ব্যস্ততাপূর্ণ একটি জায়গা আর কি। তা we should avoid very crowded place. আমরা বলতে পারি we should avoid bustling places. We should avoid bustling places. The next one is very cheap. আমরা বলতে পারি inexpensive. We can say inexpensive. Wow, this offer is very cheap. This offer is very cheap. We can say that, wow, this offer is inexpensive. This offer is inexpensive. The next one is very difficult, challenging. Very difficult, we can avoid by challenging. The sentence, finishing the task within a day is very difficult. So we can say that finishing the task within a day is challenging. Finishing the task within a day is challenging. The next one is very quick, rapid. Very quick, rapid. Can you finish the task very quickly? We can say that. Can you finish the task rapidly? Can you finish the task rapidly? The next one is very perfect. We can say excellent. We can say excellent. Canada is very perfect place in the world. We can say Canada is excellent place in the world. Canada is excellent place in the world. The next one is very calm. Calm মানে শান্ত হওয়া, শিরিন মানেও শান্ত হওয়া। So I adore very calm place to read. আমি খুব শান্ত জায়গা পছন্দ করি পড়াশোনা করতে। I adore শিরিন place to read. I adore পছন্দ করি শিরিন প্লেস শান্ত জায়গা টু রিড পড়াশোনা করতে। The next one is very small, tiny. Very small, tiny. খুব ছোট, tiny মানেও
খুব ছোট। জাস্ট ওয়াও দিস ভাইরাস ইজ ভেরি স্মল। আমরা এর পরিবর্তিতে বলতে পারি জাস্ট ওয়াও দিস ভাইরাস ইজ টাইনি। দিস ভাইরাস ইজ টাইনি। টাইনি মানে ছোট। ভেরি ফানি মানে খুবই মজার। তো হিলারিয়াসও মানে খুব মজা, আনন্দদায়ক। তো ভেরি ফানি এটা সবাই জানে। হিলারিয়াসটা এই ওয়ার্ডটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের। সো আমরা বলতে পারি ইজ দিস কমিক ইজ ভেরি ফানি। আমরা এর পরিবর্তিতে বলতে পারি ইজ দিস কমিক ইজ হিলারিয়াস। ইজ দিস কমিক ইজ হিলারিয়াস। ভেরি টল, টাওয়ারিং। আমরা সবাই জানি বুর্জ খলিফা ইজ ভেরি টল বিল্ডিং। বুর্জ খলিফা is the towering building. Burj Khalifa is the towering building. The next one is very easy. That means effortless. Very easy. We can avoid by effortless. Pulling this car is very easy for me. Pulling this car is effortless for me. Pulling this car is effortless for me. Very slow, sluggish. Very slow, sluggish. This virus attacks very slowly. This virus, we can say this virus attacks sluggishly. This virus attacks sluggishly. যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে উৎসাহ প্রদান করবেন আশা রাখি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।